Good evening, everyone. Kardom. My name is Vicky Anglong. I am the president of All Karbi Talent Society. This evening, we are here at Purabi Jigdung, topper of all category of the first All Karbi competitive talent search examination that was held on 13 November 2025. So first of all, many heartiest congratulations to you. Congratulations. May God bless you, and I wish you all the very best in the future also. So we have some question for you. So that question will be asked from our finance secretary, Mr. Tharson Inglin. So please proceed. Kardom. So first of all, I would also like to congratulate Purabi Jigdung, the topper of all Karbi Talent Search Examination 2025. And I also would like to wish her all the very best for her future endeavors. So I have prepared some question here. So I would like to ask her. So how was your reaction when you heard that you are the topper of this topper of all Karbi Talent Search Examination 2025? How was your reaction actually? I mean, I didn't expect that I would get such a big award like that, but to be honest, I'm happy that I got the award. Okay. So the next question I would like to ask is, have you appeared any kind of competitive exam before? No, this is my first time. Okay. And so I will ask you a random question. Okay. So, what is your ambition actually? My ambition. Yes. As I told in the interview that was asked after I gave my exam, Okay. they asked me, what is your aim in life? Okay. I said pilot. Pilot. Yeah, I said pilot. I want to become a pilot, but my family wants me to become a doctor, so I'll choose what I want to be later on in life because it's too early now. Yes. So actually, I would like to brief here a little bit because, for a individual, whether it is a very near one or dear one, actually for a career, let the child actually should choose her career, what he or she would like to become. So we cannot actually force. So that's my advice or suggestion actually. So that is a very great thing actually. If you want to become pilot, that is a very great thing. Even my aim in life also pilot, Yes, but I yes. could not become. yes. So okay. The next question: do you think that you will win this title actually? I mean, I give the examination with a hope that I would win, but I wasn't sure, like 100% sure that I would win, but I'm overall happy that I won. Okay. So and then did you prepare for this exam? Yes, I did prepare. I prepared 2 or 3 days before the exam, and I studied my previous books Okay. and the books of this year also. Okay. Very nice. That's great. And then your favorite hobby? My favorite hobby. I have a lot of hobbies. It's hard to choose, but I'm best at painting, so it might be painting. Okay. Do you have any painting here? Actually, I would like to see. Okay, it's okay. Yes, I have a okay. painting there, Oh, but yeah. it's 2 years old, so 2 years if old. it's bad, don't mind. Okay, it's okay. It's fine. And then Even did you win the award in painting also? Oh yes, Okay, I very won it nice. quite a few times. Alright. that means you are very multi-talented. Multi-talented. Yes. Thank you. Oh, that one is Okay. this is the painting that you got the award. No, this is a painting Ah. for like my second year. You made of it this art. one. You Yes. painted it. Okay. Oh, This that's is- really
See, This is it's a very painting nice actually. Ah. I made when I was in class 4. Class 4. Oh my That god. was too young at that time. This was for my second year Ah, art project. okay. Okay, okay. Very okay. nice, very nice. And then the next question: who motivate you the most actually in any what is the exam or Whatever. for your whatever it may be for your what to say Uh, school exam or for any for such type of competitive exam? Actually, my whole family, Okay. my grandmother also supports me in Okay. this type of exams. My Okay. aunts also support me. I have an aunt who lives in Arunachal Pradesh, Okay. and my aunt Supriya Hasnu, she also like motivates me a lot. And Suranjita Hasnu, my aunt who lives in Arunachal Pradesh, and my mother also. Okay. Okay, that's very what to say sound good actually. Hearing about that, your family, all of your family have supported you actually. So, and the last question, last but not the least, so one message for other aspiring students. Any message you want to give to our viewers, for your friends, or for other aspiring students? I want to say that if you ever think that you did not get the prize, that like it's no point in like joining, but the real thing is if you join a competition like this, it gains you experience, and experience is what you need in life. Now, I would like to give time for our Purabi Jigdung's mother to say a few words regarding Purabi Jigdung that she qualified and secured a topper of all category. Right? আপোনাৰ ছোৱালী Purabi Jigdung ক্লাছ 6 to ক্লাছ 10 কেটেগৰী পৰা চব পৰা টপাৰ পাইছে। তো আপোনাৰ সেইটো বিষয়ত অলপমান আপুনি কথা ক'বলৈ আমাৰ টাইম দিছে। ভাল লাগিছে এনেকৈ পাইছে কাৰণে আৰু আগবাঢ়ক সেইটোৱে বিচাৰিছোঁ আৰু ফূৰ্তি লাগিছে আৰু আগবাঢ়ক আৰু সেইটোৱে বিচাৰিছোঁ। Thank you so much. বহুত ধন্যবাদ, আপোনাৰ কথা ভাল লাগিছে। আৰু এতিয়া মই Purabi Jigdung তাৰ আইতাও আছে আমাৰ লগত, তো আপুনি অলপ কথা ক'ব। ধন্যবাদ মোক সুবিধাটো দিয়াৰ কাৰণে। কাৰ্বি আংলং টেলেণ্ট এক্সামটো ইমান যে কম্পিটিটৰ ওলাইছে, মই নিজেই তাইক লৈ পেলাই আচৰিত হৈছোঁ। তাইৰ ৰোল নম্বৰে মানে 6000 চামথিং পাহৰিছোঁ। তেনেহ'লে কিমানখিনি ষ্টুডেণ্ট আপোনালোকে চাওকচোন। তাৰ ভিতৰত মানে মোৰ নাতিনী Purabi Jigdung ছাকচেছফুলি ওলাই গৈছে, আৰু ছেকেণ্ড ৰেংক আছে, থাৰ্ড ৰেংক আছে। সকলোখিনিলৈকে এইখিনি সময়তে সকলোলৈকে মই মানে আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাই দিছোঁ। ইমানখিনি মানে পঢ়া শুনাৰ মাজত কম্পিটিশ্যন বুলি ক'লে আৰু আজিকালি কিমান তাৰ ভিতৰত তেনে ময়ো মানে Purabi Jigdungৰ আইতা হিচাপে তাইৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰিলোঁ। আপোনালোকে এইখিনি সময় সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে আপোনালোককো মোৰ ফালৰ পৰা মৰম যাচিলোঁ। মোৰ ঘৰত পদাৰ্পণ কৰি Purabi Jigdungৰ লগত কথোপকথন হোৱাৰ কাৰণে মই আপোনালোকক আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনালোঁ। লগে লগে বিহুৰ শুভেচ্ছাও জনালোঁ। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনাৰ কোৱা কথা, এটা মই বহুত ভাল লাগিছে। তো থেংক ইউ ছ' মাছ। আৰু এতিয়া আমাৰ লগত আছে Purabi Jigdung's aunties. So please tell your name and say a few words about this competitive exam that Purabi Jigdung have won the title of all categories from class 6 to class 10. Thank you so much. প্ৰথম মোৰ নাম সুপ্ৰিয়া হাছনু। মই কৰ্ণত আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট জুডিচিয়েল কোৰ্ট ডিপু তাত কাম কৰি আছোঁ এজ এ এডভকেট। মই Purabi Jigdung মানে মোৰ মাহী হয় তাইৰ। তো প্ৰথম কথাটো মই বহুত ভাল লাগিছে মোৰ যে তাই অল কাৰ্বি আংলং টেলেণ্ট হাণ্ট চাৰ্চ কম্পিটিশ্যনত তাই ফাৰ্ষ্ট ৰেংক হ'ল। তো তেনেকৈ মই তাইক এইটোৱেই কৈ থাকোঁ যে তেনেকৈ আজিকালি মানুহ অনলাইন হৈ গৈছে ন, বহুত হেৰি হৈ গৈছে।
টেকন'লজি বহুত হাই ফাই হৈ গৈছে ক'ত কি হৈ আছে নিজে চাৰ্চ কৰি পেলাই মানে এপ্লাই কৰি থাকিব লাগে এনেকুৱা নহয় যে এতিয়া ডিপেণ্ডেণ্ট হ'ব নালাগে যিহেতু আমাৰ টেকন'লজি ইমান এডভান্স হৈ গৈছে যে অকল আমি ক'লেহে তাই এপ্লাই কৰিব তেনেকুৱা নহয় তাৰপিছত ছেকেণ্ড কথাটো হ'ল মই তাইক যেতিয়া এক্সামটো দি আহিছে ইণ্টাৰভিউত মই চাইছোঁ মই সুধিছোঁ যে কি আহিছে এক্সামত ক'লে যে এছে আহিছে এছেটোত মই কৈছোঁ টপিক কি তাই ক'লে যে ডিচিপ্লিন আহিছে আৰু এটা বেলেগ এটা টপিক তো মই কৈছোঁ যে কোনটো চুজ কৰিলা তুমি ক'লে যে ডিচিপ্লিন তো মই কি লিখিলে সুধিলোঁ তাৰপিছত তাই ক'লে এতিয়া মই সেইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মানুহ অকল পঢ়া শুনা হ'লে নহয় অকণমান লাইফত ডিচিপ্লিন মেইনটেইন কৰিব লাগিব তেতিয়াহে মানুহ চব ফালৰ পৰা অলৰাউণ্ডাৰ হয় তো তেনেকৈ অল দ্য বেষ্ট সেইটোৱে বহুত ভাল লাগিছে ন ফেমিলিৰ প্ৰাউড মুমেণ্টটো মানে তাই ৰেজ কৰিছে আৰু অল দ্য বেষ্ট ফৰ ইয়ৰ ফিউচাৰ আৰু আপোনালোককো বহুত থেংক ইউ কৈছোঁ আজিকালি ষ্টুডেণ্টছৰ কাৰণে তেনেকৈ স্ক'প নাই মানে এডুকেশ্যনেল পাৰ্পাছৰ কাৰণে তো এইটো ফাৰ্ষ্ট টাইম বহুত ভাল লাগিছে তেনেকৈ ইয়াৰলি আৰু আপোনালোকৰ হওক মানুহ জানক থেংক ইউ Thank you so much, ma'am, for your encouraging words to everyone, to the viewers, to all the Karbi Anglong people, to all the parents, and to all the students of Karbi Anglong. So thank you so much once again. Lastly, actually, I would like to give time to Purabi Jigdung about to give a short introduction about yourself. So my name is Purabi Jigdung. I read in class 6. My hobbies are playing the guitar, painting, and playing badminton, and lots of other hobbies. You are from which school? I am from Calvary School. Great. Thank you so much. Congratulations, Mount Calvary English High School.